Hello! Today, let's start by watching the next episode of Yan's story. In the last episode, Yan met Miss Okada for the first time in a long while. Today we're going to see what happens the following day. And we're going to be seeing Yan's neighbors, Mrs. Hori, Mr. Hori, who is a long-distance truck driver, and their two children, Kazuko and Takeshi. See if you can guess what's going on.お、ありがとう。はい。鮭だな。あたい。あんた今日は？長崎だ。長崎だって。帰りは？あさってだと思うな。あさってだって。じゃあ気をつけてね。お、じゃあ行ってくる。じゃあ行ってくるって。いってらっしゃい。寒い。あ、寺田さん、おはようございます。昨べはすみませんでした。ヤンさんおはよう。あ、おはよたけし、早くご飯食べなさい。はい。う。おばさん、おはようございます。おはよう。おじさんはもう出かけたんですか？今日は長崎行くんですって。長崎。大変だな。ヤンさん、素敵な人ですね。ああいう人と結婚したいよな。ヤンさんはどうなんですか？あら、何をこそこそ話しているんですか？あ、今みんなで岡田さんは素敵な人だって話してたんですよ。な？そうそう。幸せなら手。幸せなら手をたったこちょんちょん。いい人たちですね。みんないい人たちばかりなんです。ヤンさんがいい人だからですよ、きっと。そうでしょうか。会社の人たちもいつも言ってますよ。あの頃は楽しかったって。そうですか。みんな元気ですか？元気です。みんなにも会いたいな。小林さん、原さん、それに高橋さん。岡田さん。ヤンさん、私会社を辞めるんです。どうしてですか？田舎へ帰るんです。田舎へ。両親が一緒に住みたいって言うんです。そうですか。残念ですね。岡田さん、岡田さん、僕あなたのことを。
ヤンさん、私会社を辞めるんです。ヤンさん、これお菓子なんですけど。あ、どうもすみません。あ、どうもすみません。いいえ。岡田さん。どうしたの？これ落ちてましたよ。どうもありがとうございます。まだ食べてるの？学校に遅れるわよ。お母さん今何時？8時5分前よ。もうそんな時間？お姉ちゃん何時だって？8時5分前だって。じゃあまだ平気だ。ごちそうさまでした。おばさんちょっといいですか？あら、ヤンさん。おばさんこれあらまあ、何かしら。ケーキです。友達にもらったんです。カズちゃんたちにどうぞ。まあいいんですか？ええ、どうぞ。お母さん見せて。ヤンさんにケーキをいただいたんですよ。あら。わあやった。お姉ちゃん見て見て。すごいよ。見てよ。ヤンさんにケーキもらったんだよ。ほら。わあ美味しそう。あれ？ここ一つないよ。あ、それは僕が。なんだ食べちゃったのか。何ですか二人とも。お礼を言ったんですか？あ、いけない。ヤンさんどうもありがとうございました。ヤンさんありがとう。どういたしまして。おばさんじゃあ。いつもすいませんね。いってらっしゃい。あ、お母さん一つ食べていい？ダメダメ。学校から帰ってからにしなさい。ちょっとつまんないの。なずこちゃん。はい。たけし今すぐ行くって言って。いいよ。お姉ちゃん今すぐ行くって。早く来てって言って。お待ちどうさま。夢の見た？見た見た。ねえ。やっぱあれがね。岡田さん。あ、どうもすみません。いいえ。やっぱり寺田さんだ。寺田さん。Let's go over the story briefly. The scene is Yan's apartment building the day after Yan had a sukiyaki party with Miss Okada and two of his friends from the university. First of all, we see Yan's neighbor, Mr. Hori, and he's just about to set out on a long journey. We'll look more closely at the conversation between him and his son, Takeshi, and Mrs. Hori in What's New later in the program. Then, we see Yan's next-door neighbor, Terada-san, who banged on the door the night before. Terada-san is leaving for work, still unfriendly as ever. But all this time, all that Yan has been able to think about is Miss Okada and what she said the night before. Miss Okada said that she was thinking of quitting her job and leaving Tokyo to go and live with her parents.
What did Miss Okada imply by saying this? We'll find out in a later episode. But anyway, Miss Okada seems to be very much on Yan's mind as he gives the rest of the cake she brought to the party to the Horis and sets out for the university. Finally, we saw some more of life in the Hori family as the children hurry off to school. That's basically what happened in today's episode. Let's start out by watching one of the scenes from today's episode again. Try to figure out what's going on. あ、ヤンさんおはよあ、おはよたけし、早くご飯食べなさい。う。はい。う。ばあさん、おはようございます。おはよう。おじさんはもう出かけたんですか？ええ、今日は長崎行くんですって。今日は長崎行くんですって。Could you guess what they were saying? Yan asked Mrs. Hori if her husband had set out for work yet. Mrs. Hori told Yan that he had left already and that he said he was going to Nagasaki this time. 今日は長崎へ行くんですって。今日は長崎へ行くんですって。 Note this te at the end. She uses this little word te to indicate that she's reporting what somebody else, in this case her husband, has said. Let's go on and look at another scene where this te is used repeatedly. As you watch, try to guess what kind of exchange is taking place between Mr. Hori, Mrs. Hori, and their son, Takeshi. あんた今日は？長崎だ。長崎だって。長崎だって。帰りは？あさってだと思うな。あさってだって。あさってだって。 It seemed like an interesting conversation, didn't it? In this scene, Takeshi was telling his mother what his father had said by using te at the end of each sentence. Let's look at this conversation a little more closely. あんた今日は？長崎だ。 First, Mrs. Hori asked her husband where he was going by saying, 今日は? How about today? He answered, Nagasaki, but she couldn't hear him because of the loud noise of the truck's engine. So Takeshi told her in a louder voice, but Takeshi didn't just say Nagasaki. Listen out for what else he said. 長崎だって。長崎だって。 Takeshi said, Nagasaki datte. He said datte at the end to show that he was just reporting what his father had said. Let's watch a little bit further. 帰りは？あさってだと思うな。 Next, Mrs. Hori asked her husband when he would return, saying, 帰りは? Mr. Hori answered that he'd probably come back the day after tomorrow. あさって. How did Takeshi convey this to his mother? あさってだって。あさってだって。 He said, あさってだって. Again, he just picked out one word from his father's words and repeated it to his mother, saying だって at the end. So, as you've seen, you can pick out just the relevant word of what someone has said and report it to someone else by following it up with this だって. But be careful. だって is rather informal. It's used in close relationships like between mother and child. But to be polite,
it's better for you to use ですって instead. 長崎ですって。長崎ですって。あさってですって。あさってですって。Now, let's see some more examples of this kind of polite use of て。いやー疲れた疲れた。おかえりなさい。おかえりなさい。おかえりなさい。お疲れ様でした。はいこれお土産。どうもすいません。ねえ安藤さん、これお土産ですって。え、お土産？あ、小柳さん。はい。それからこれありがとう。あ、はい。お、これは何かな？ああ、おまんじゅうだよおまんじゅう。おまんじゅう、私大好き。ねえそれおまんじゅうですって。あ、本当だ。ああ美味しそう。早速いただきますか。じゃあ私お茶入れてきます。いただきます。児玉さんもお一ついかがですか？ああ。いや私は今日はもう帰ります。あ、そうですか。小柳さん、児玉さんもう帰りますって。あら、そうですか。Kodama-san said that he was going home, and I guess that solved Ando-san's problem. Anyway, could you hear how て was used there? We heard two sentences ending in ですって。はいこれお土産。どうもすみません。ねえ安藤さん、これお土産ですって。これお土産ですって。お、これは何かな？ああ、おまんじゅうだよおまんじゅう。おまんじゅう、私大好き。ねえそれおまんじゅうですって。おまんじゅうですって。When Koyanagi-san reported what Kodama-san had said, she just picked out one word and added ですって to convey it to Ando-san. First, she picked out the word お土産, meaning a present bought as a souvenir, and said お土産ですって. Then, she picked out the word おまんじゅう, meaning a kind of cake with a filling inside, and said おまんじゅうですって. Did you notice that there was one sentence with て, which was different from the others? 児玉さんもお一ついかがですか？ああ。あ、いや私は今日はもう帰ります。あ、そうですか。小柳さん、児玉さんもう帰りますって。帰りますって。When Ando-san reported what Kodama-san had said, he just added て at the end and said 帰りますって to convey the meaning. He said he's going home. This is because 帰ります is a verb. So when the word you pick out is a verb, all you need to add is て and not ですって. To summarize, when you want to pick out one word from what someone has said and report it to someone else, you need to follow these rules. When the part you want to convey to someone else ends with a noun, such as お土産 or おまんじゅう,
Take the word and follow it with ですって。はい、これお土産。お土産ですって。おまんじゅうだよ。おまんじゅうですって。But when what you want to report ends with a verb, such as 帰ります, just follow this with て。私は帰ります。帰りますって。This little word て has one more very important usage that I should tell you about. If you're listening to someone and there's one particular word that you don't understand, you can pick out that word and ask what it means by just putting it in the slot. And then saying, て何ですか? Let's see an example of this. 児玉さん、アボカドはお好きですか？アボカド？安藤さん、アボカドって何ですか？さあ、小柳さん、アボカドって何ですか？これです。あ、これですか。子供さん、アボカドですって。へえ、これ。マンゴーもありますけど、召し上がりますか？マンゴー？児玉さん、マンゴーって何ですか？さあ、小柳さん、マンゴーって果物ですか？はい、これですが。へえ。どうぞ。うまい。いや、美味しいですね。アボカドも美味しい。They didn't know what avocado and mango were, so they asked, アボカドって何ですか? マンゴーって何ですか? Whenever you see or hear a strange new word, you can ask what it means by using this pattern. Now, Koyanagi-san and Ando-san will ask you if you like some different kinds of food. If you don't know what kind of food they're talking about, try asking what it is. かぼちゃお好きですか？かぼちゃお好きですか？かぼちゃって何ですか？かぼちゃって何ですか？これです。かぼちゃ seems to mean pumpkin. 人参お好きですか？人参お好きですか？人参って何ですか？人参って何ですか？これです。So, 人参 means carrot. Today, we learned how to tell someone what somebody else has said. If what you want to report is a noun, add ですって. If it's a verb, make sure it ends in ます and add て. And we also learned a very useful expression for asking what something means. As always, you can find further explanations and practice exercises in your textbook. Okay, I guess that's it for today's program. So, until next time, sayonara!